Here we are again with the amazing and wonderful Noam Karal Gilad. And well, let's see what comes today. Today is 28th. The 28th of August. It's a very strong time. I think there's a ceasefire with Gaza. I hope so anyway. I think it's also, I don't know, I did hear news Okay. today. In Yesterday didn't. any case, life goes on. So here we go. And we'll see what comes. Okay. Thank you, Noam. Thank you, Eliyahu, for giving me this opportunity. I appreciate it very much. Okay. Okay, and we'll see what will come. Ah. Ah. First of all, I invite with great love the Most High God, the One God, Master Thoth the One, Lord Melchizedek the One, Lady Isis the One, Lady Nada, Lady Venus, Lady Kuan Yin, and all the masters that wants to join us. Yeah. Also the Elohim Lord and all of the orders that would like to join. And I invite with a lot of love all the humanity, which one that wants to arrive and to join us, and also our brotherhood from another cultures and another stars and other places which support all the development of the humanity. And I ask all this of family to open for us a space of acceptance, of containers, of love, of balance, of cure, healing. Jesus Christ. I got to kill. And I invite now what is appropriate to come. Yeah, take it.
Just a second. Hayate. I invite also the magenta energy and also the liquid crystallized energy with the diamonds of light. Hayate. To purify and to prepare the space for the appearance of what has to come. Te. Hayate. 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 Te.
Something which I do not exactly know what's going on happens. Okay. First they showed me a picture of, I don't know the word in English. In Hebrew it calls rimon. Rimon? Rimon. You mean the fruit or the hand grenade? The fruit, rimon. It's called a pomegranate. Mm-hmm. Very red, very fruitalized, and all the... Yes, a pomegranate. And after it, they showed me that someone came, which is very old, but I do not know him yet. And after it, it's like that the one God came, but the things and the vibration that are going to pass are different from as usual. Okay. It seems to be like in the Bible's language. It seems to be like, I don't remember exactly the word for it. When you say something that someone else said before, and you say that you take it from this and this place. To quote. Yes. So there is I will just let it be, that's all. Even if it's very strange for me. Hiya. And I'm sorry, it seems to be, maybe it will be, seems to be like rubbish, but I just will give it to happen. I'm sure it won't be like rubbish for people who have deep. For people who have deep sight, I'm sure it will have meaning. Yes, but it Great seems... meaning. Okay, I'm not sure, but I will just let it be. It will be in Hebrew, of course. I will translate best I can. Take it with this. Shim'u Shamayim. Heaven is heard. Heaven has heard. Shim'u Shamayim.
והאזיני ארץ, Azini כי פי אדוני דיבר. Listen, heaven and earth, the mouth of the Lord will speak. הן עוד בטרם Even before נבראתם ידעתיכם. you were created, I knew you. Hey. Where did they hear? LT. Okay, just a second. I have objection. Very deep objection. I just want to see what's going on, please. Okay. For a second. There is no hurry. After it, I'll explain why do I have objection. It's okay. היום. כרגע.
Yeah. בניי אהוביי, My beloved children, ידעתיכם, I knew you. אהבת עולם, The love of the world, אהבתיכם, I love you. מאז ומעולם. From before and forevermore. יקריי ואהוביי, Dear and beloved ones, הגיעה העת the time has come להפציע כשחר המפציע, again, I don't know how to explain it. to be injured, להפציע? להפציע, כשלמשל אומרים שהשחר מפציע, אחרי החושך שפתאום מתחיל להיות קצת אור, Yes. אז אומרים שהשחר מפציע. עכשיו מה I שאני got it. The dawn breaks. אוקיי. It doesn't speak about the dawn, but it speaks about that it's the time to break out. Okay, it is time for the light to break through. Te. גאות ושפל חייכם, The redemption and the abundance of your life הובילו אתכם במסעות bring you to journeys אשר מתוכם that among them, it's not among them, it's from them. התגבשתם כיהלום, you have become like diamonds. You have solidified into diamonds, like diamonds. אוקיי. מראים לי יותר תמונות עכשיו, אני פשוט מעביר את זה בשפה שאני יכולה להעביר. They're showing her a picture now. She will pass it along to us in the best way she can. עליכם להבין יקרים ואהובים. It is for you to understand, dear and beloved, שבתקופה זו that in this period הגעתם למעין תקופת בריאה חדשה. You have come to a type of new creation. וכפי שתוארה לכם הבריאה, And as was explained to you, the creation, בראשית היה תוהו ובוהו. in the beginning was chaos. ולכן יקרים ויקרות אהובים, Therefore, dear and beloved ones, רבים מכם עוברים כעת many of you pass through now את מהות התוהו, the essence of chaos.
זה לא בדיוק הל, הל זה גהנום. I didn't say hell. אז... I said chaos. אוקיי, אני לא שמעתי טוב. All right. ומתוך אותם בורות עמוקים ואינסופיים. And from these deep borot, that seem infinite. ומתוך אותו מקום של כאוס. And from this place of chaos נברא העולם. is created the world. ולכן יקרים ויקרות. And therefore, dear and beloved, אל נא חשש אהובים. do not worry, fear. יודעים אנו כי תקופה זו We know that this time period דומה לבישול is like the cooking בדוודים עצומים of דוד. in a huge pot. דוד, אתה יודע מה זה דוד? דוד שמש. בדיוק. דוד הוא... a huge pot. כן. אבל זה לא סתם huge pot, זה ממש... זה משהו... כאילו הדימוי שמראים לי, It's like the picture זה כאילו שבתוך האדמה, בתוך כדור הארץ, as if within the earth, within the planet, אפשר להגיד שכאילו ה-Hall of Amity, the Hall of Amity, הם כאילו יש איזה משהו ענק ומבשלים. It's like being stirred. It's giant and it's being stirred. The Hall of Amity is the place. לא, כן, אוקיי, אני מדברת על המאסטרים שם, שהם עושים את העבודה. The masters are doing the stirring. מה? In the halls of Amity. Amity is like, sort of like the place of the masters and connected with all of us in a deep way. It's it's connected with the depths, the deep earth. Hall of Amity זה בעצם היכלות It's ואולמות. halls. אני לא כל כך זוכרת, כן? Okay. אבל בעצם אולמות ששם יש חבורה של 9 זקנים, אפשר להגיד. And there are, and there's a group of 9 elder masters. שבפנים קיים פרח החיים שבעצם מחזיק את כדור הארץ. And in the halls of Amity, ואיש לבנה. there is something called the flower of life. It's white, it's fire, is it not fire? כן. And they are responsible, the 9 כן. are responsible for influencing this flower which influences the whole world. הם בעצם מחזיקים את כדור הארץ קיים. They and the flower במצב הנוכחי. keep the world as it is, or exist. It's It's not as it is, existing. it They keep exists. it existing. כי אם הם לא היו עושים את זה, כדור הארץ כבר לא היה. If they do their work, this planet will. הם זקנים עתיקים מאוד, שלכל אחד מהם יש תפקיד. So these 9 elders and the flower of life keep the world going, existing. Yes? And they have a leader. Do they not have a leader? לורד ארדל. Lord Ardal. ולמעשה לכל אחד מהם יש תפקיד מסוים. And each one of the 9 has a specific job, function. יש עוד זקנים נוספים ששייכים לקבוצה, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. There are more elders doing other work, but we don't want to. מה It's שחשוב... all described in maybe the oldest book on our planet, a book called
the emerald כן, tablets בדיוק. by Thoth the שגם Atlantean. תות, גם מאסטר תות ביקר שם הרי, באולופמנטי. And he הוא visited פגש שם there. את הזקן שאחראי על המחזורים של החיים והמוות. What? יש לי צמרמורת עכשיו. מאסטר תות, Yes. the one, he was into the Olophaminty. He was taken inside by the great ones, yes. And he was meeting the one that responsibility for the circles of life and death. Yes. And then when he met him, he had a promise that there will be no control of the death on him. Right, that he would be an immortal. Yes. And there he got the תפקיד, The function, the duty. להיות השומר של הידע. To be the guardian of knowledge. ומשם כבר כל הסיפור ידוע. And the rest is described very well in the כן, book. And is quite well known. You could find the book, I believe, the Emerald Tablets of Thoth, the Atlantean, free on the internet. You could download it for free. I Just don't Google know, I'm not sure of it, that it's free. I think it is. It Okay. used to be. Okay, so the people may check it and I guess that they'll find if it's like this. Yes. Eh, I want to come back to what they showed me. Yes. They showed me that the situation of all humanity and earth, it's like that there is a giant dude Like a huge pot. that The masters are stirring. they're cooking, and it's very, very near to the point of the boiling. Ooh. And at the point of the boiling, there's something that is going to happen. Okay. It doesn't have to be happened on a physical level, but it's something that it will be like a point of איך נקרא לזה? I'm going to use a word that I know that it has a very hard connotation, but it's like a selekcja. Okay, a selection, like a selection. I know it's very hard word, but this selection, it's not of someone which is external, but it's something which will happen naturally. Okay. It means, I don't love it. Like maybe the cream rising to the top. מה? כמו השמנת עולה לעליון. יש הפרדה, כן, יש הפרדה, There is a separation. כי הנקודה של הרתיחה תביא אנשים Because this point of boiling will bring people למצב שבו יהיו חייבים להחליט that they will have to choose ולבחור and decide. האם הם, נגיד את זה ככה, גם ברתיחה יש שלבים. Let's say this. Also in boiling, there are stages. אנחנו בעצם כבר בשלב הראשון, אפשר להגיד. We are in fact in the first stage, we כי could say. בשלב הזה עומדים ככה מול השיעורים. In this stage, you stand right in front of the lessons. וכל מה שבעצם, דוחף להתעורר ודוחף להתקדם. And everything that demands to wake up and to come forward. והבחירה הראשונית היא האם להסתכל בדברים ולעשות את העבודה או לא. And the first choice is to look at these things and do the work or not. וברמה השנייה כבר אין בחירה. And in the second level, there's already no choice. כי מי שבחר שלא לעשות פשוט לא יוכל לעמוד ברתיחה הזאת. Because
that one which chose not to do the work will not be able to stand the boiling. זה פשוט להכיל את זה. He won't be able to contain. הכלים שלו לא יהיו מסוגלים להכיל את העוצמה של האנרגיה פשוט. His instrument will not be enabled to contain the energy. Yeah. And this is the reason that this period is so important to each one of you. Okay. It's not Noam that speaks now. I get it. Because, beloved ones, this period may bring you to decision if to rebuild your new world, but you have to understand and you have to be prepared for that. For building your new world, את העולם החדש שלכם, your new world, you have to be prepared to destroy the old one. Okay. הוא לא מתכוון פה על העולם הפיזי שאנחנו חיים בו. He doesn't mean our physical world that we live in, on this earth. הוא מדבר על העולם הפנימי של כל אחד מאיתנו. He speaks of the internal world of each one of us. And this is the reason that many of you passes now a very deep and hard period of destruction. Many things and many levels of you are distracting now. Yeah. Because they have to be distracted if you would like to build a new one. Because the new world cannot be based on the old one. We want to tell you something else, which is more... אין לי מילים באנגלית, רק רגע. אני אגיד את זה בעברית. קריון אמר לכם, Cryon has told you שבשלב מסוים that at a certain stage הייתה בחירה there was a הייתה בחירה choosing point של כל משפחת האנושות, of all humanity. או יותר נכון של המסה הקריטית, There was, let's say, a critical mass, שכדור הארץ ימשיך להתקיים. and it was decided that Earth would continue to go on. זאת הפעם הראשונה It is the first time בכל המחזורים של כדור הארץ in all of the cycles of planet Earth שכדור הארץ לא מושמד כדי לסיים מחזור. that planet Earth was not destroyed in order to repeat. אבל מכיוון שכך, But because of this, הרבה דברים של הישן צריכים להיהרס. a lot of the old things must be destroyed. כדי לאפשר בריאה של כדור ארץ חדש לא מתוך השמדה. In order to enable the creation of a new earth and not destruction. ולכן עכשיו מתעוררים חלקים שונים באנושות. And therefore, are awakening all kinds of things in humanity. שהיו קיימים במחזור הנוכחי בעברכם. That were existing in this last period for you. הם עולים על פני השטח. They rise to the surface. על מנת ליצור את המצב in order to create the situation של הרתיחה. of the boiling.
של הפרדה בין הישן לחדש. of the separation between the old and the new. אותו מצב, The same situation חווים אותו אתם בתוככם. you are experiencing within yourselves. את הכאוס של ההרס, The chaos of the destruction של הישן, of the old, התעוררות של הישן, the awakening of the old, ולעיתים and sometimes הרגשה שעד המהות הפנימית ביותר, sometimes that the awakening, sometimes what? רגע. And sometimes you have the feeling that everything is collapsing until your inner essence. Ah, But the purpose of that yes. is to live the pure essence That that can rebuild something new. ומה שקורה בגלל זה המון דברים מתפרקים. And what's happening is because of that, many things are coming apart. אפילו Disintegrating. עד לרמות Until the levels שאדם כבר לא יודע מי הוא באמת. that the man, the Or the person, doesn't know who they are truly. Because many of the patterns that were so deep into you becomes to be something which starts to come up Yeah. and starts to Disintegrate. collapse. But because it's too much into you, there נוצר a mixing. Because Between. it's so much. Well, what do you mean by that? Because There's so much. What do you mean? כל כך בפנים, כל כך עמוק. It's so deep in you. It becomes that it happens that all the borders becomes disappeared and there is no clear difference. Your essence and your patterns in this point. You mean that's what where we're going to? No, I don't get it. okay, I'll try to explain in Hebrew. All right. מה שקורה זה שבמשך השנים What's happening is that during the years והגלגולים והחיים, and the incarnations and the life, הרבה תבניות מאוד עמוקות, דפוסים מאוד עמוקים, many habits, blueprints, very deep, נכנסו לתוכנו entered into us בצורה כל כך עמוקה, in such a deep way, עד שכבר איבדנו את היכולת להבדיל until we lost the ability to bring, בין הדפוס לבין המהות שלנו. to identify between the habit and our identity. זה דפוס, זה pattern, and a deep pattern, Deep very, very deep. pattern. It's like that the borders between become melted. Yes. And then it caused a situation that people believe that it's, first of all, it can be few things. That sometimes because it's too deep, people cannot even recognize it's there. Okay. לפעמים זה כמו אוקיי, נתנו לי דוגמה. אני אתן את הדוגמה הזאת. Give her an example which she will give us. לפעמים יש לנו נקודה עיוורת. Sometimes we have a blind spot. האמת זה לא sometimes, זה תמיד. לכולנו. That's pretty much a lot of the times. מה מאפיין נקודה עיוורת? What characterizes a blind spot? שאנחנו לא מסוגלים לזהות שזה קיים. We're not able to identify that it exists. וזה מפעיל אותנו כל הזמן. And
it pushes us all the time, ואנחנו אפילו לא יודעים שזה קיים. and we don't even know it exists. אנחנו רואים את ההשלכות של זה, We see the results אבל of לא it, מבינים מאיפה קרו התוצאות האלה. and we don't understand from where came these results. זו דוגמה. That's an example. זה בדיוק העניין של מצב שבו יש נקודות עיוורות, This is שאנחנו This- חיים איתן הרבה this is an שנים, example of blind spots that we live with for many years, ודברים קורים ואנחנו לא מבינים למה הם קורים, and things happen and we don't know why they happen. ופתאום אחרי 60 שנה And suddenly after 60 years בעולם הזה פתאום מתחילים להבין, רגע, אולי יש לי פה נקודה עיוורת. in this world, we might come to the conclusion, hey, wait a minute, this is where I have a blind spot. ואז פתאום כשמתחילים להבין את זה ולזהות את הנקודה העיוורת, And suddenly when we begin to understand and identify פתאום, this blind spot, suddenly פתאום, טק, 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 all the things become logical. פתאום מצליחים להבין הכל, למה זה קרה ולמה זה קרה ולמה זה קרה ולמה זה why קרה this ולמה happened זה and this קרה. happened and this happened and this happened. We פתאום begin מקבלים to תמונה get it שלמה. and get a full picture. עכשיו, מה שקורה, כשעולה Now what נקודה, happens is כשהנקודה העיוורת עולה, the blind spot is coming up. when it's coming up, it's very hard. It's hard, you bet. Very, very hard because we Because- believe it's a part of our essence. And when we believe it's a part of our essence, it seems to be that there is no ability אין אפשרות להפריד בין המהות שלנו לבין זה. no possibility of separating between our essence and this. We think it is our essence. אנחנו קודם כל יכולים להבין שזה דפוס, But we can understand that it is just a deep blueprint. שזו תבנית מאוד עמוקה, אבל גם יכולים להבין, But we can understand first we can understand that it's a very, very deep pattern, but after it we can also understand that because it was too much deep, it lost the borders between this and our essence. yes. And then, רק רגע, Yeah. וואי, כיקיר אותי. first of all, we have to understand all of the, it's not understanding by the head, it's understanding from the deep inside us, Yes. of all of the השלכות, All the layers of illusion. of this very deep pattern, and then to understand the essence of it, and to learn once again to separate it from our essence, true essence. Yes. But in the level that we only find this נקודה עיוורת, But at the level that we just discovered this blind spot, אנחנו עוד לא יודעים להבדיל, we still don't know to differentiate. ואז אנחנו אפילו לא יודעים מי אנחנו באמת. And so we don't really know who we are truly. ולנקודות האלה And these blind spots, אנחנו מגיעים במצב הזה עכשיו, we get to them in this now situation של פירוק הישן, of the disintegration of the old כדי להגיע למהות האמיתית וממנה לבנות את החדש. to get to our true essence and from that to build The new. the new. עכשיו זה יותר ברור למה הייתה הכוונה? Yes, very well. ולכן עכשיו גם במקום של הפירוק, Therefore, also from this place of coming apart,
זה ממש נותן הרגשה כאילו it really gives the feeling as if שמשהו מתפרק מתוכנו. that something is coming apart inside of us, from inside. אבל זה בדיוק החלק של לעשות את ההפרדה. But this is exactly the part of doing the separation כדי להגיע למהות האמיתית. to get to the true essence. כדי שאפשר יהיה לברוא עולם חדש. And from that it will be possible to build a new world. Amen. וזה גם ברובד האישי שלנו כבני אנוש. And this also at the level of our individual nature as human, אבל גם ברובד הקולקטיבי של האנושות. but also on the collective level of humanity. In a purpose to keep Earth alive. Yes, indeed. In a purpose not to need the destruction of Earth, in a purpose to rebuild a new one. This is what was at the past. At the past, every time that a circle has come to its end, there was no continuation. It was destroyed, and the last and the circle that came after it, every time started from the point of the ending of the last circle. Yes. But now, because the situation is different, the destroying is inside. Yes. It's not outside. It's not physically on Earth. It's inside of us. But it's inside of us, and it comes on Earth by all the powers that comes up now. Yes. כל הדברים, כל הכוחות הקשים, כל המצבים הקשים שכל העולם מתמודד איתם All עכשיו. the difficult situations in our world that we are dealing שכל with. האנושות מתמודדת איתם בצורה That כזאת או humanity is אחרת. dealing with in one way or the other. והמטרה פה זה באמת להרוס את הישן, אבל לא להרוס אותו עד הסוף, אלא להרוס את הישן כדי להגיע לתמצית, ומשם לבנות את החדש. The purpose is to destroy the old, but not completely, Not physically. not physically, so that only the new essential truth. מה שקורה זה, הרי התמצית, המהות לא משתנה. The essence, the core will not change. הנשמה שלנו, היא אותה Our נשמה. soul will not change. היא לא משתנה בין הגלגולים, היא אותה נשמה. It's the same soul אבל, between incarnations. אבל במשך הגלגולים מועמסים עליה כל מיני But דברים. during the many incarnations, there are many false layers that are, אז עכשיו הכל נופל. and now everything falls away, ואז נשאר רק הדבר, and remains just the point, the most the pure, thing, but also the most חשוף. the most pure, but the most exposed. בדיוק. And therefore, everything in this level and in this process is not so easy to cope with. And Yeah, every one of us cope with it with in another levels, in another subjects, but all this purpose, it's just, אני אגיד את זה בעברית, אני מתחילה להתבלבל יותר מדי. זה בעצם תהליך של הרס ובנייה מחדש, גם ברובד... this is in fact basically a process of destruction, ובנייה של משהו חדש לחלוטין. and the building of something absolutely new. שזה קורה גם ברובד האישי שלנו כבני אנוש, That happens אינדיבידואלים, also at our personal level as humans. כמו אינדיבידואלים, וגם קורה ברמה של כל הקולקטיב האנושי בזמנית. And at the same time, simultaneous, all the level of humanity together, collectively. וכמובן שזה קורה אצל כל אחד בהתאם למקום שבו הוא נמצא. And of course it happens to each individual at the level he is. למה הכוונה? What do we mean?
שגם אנשים כמו הדלאי למה, שהם And even people like the Dalai Lama עוברים דברים are going through בהתאם לדרגה שהם נמצאים בה. according to the level that he's at and that they're at. אבל זה קורה אצל כל אחד ואחת ברמה מסוימת. But it happens to everyone at a certain level, according to their בדיוק. vibration frequency and attainment. ולשיעורים שלהם, and their ולמקום lessons שלהם. and what level they're at. וגם לרמת האישיות שלהם. And also at the personality level, they are. Jesus Christ. דעו כי זהו חלק הכרחי בתהליך. No, that this is an essential, integral part of the process. מכיוון שתהליך זה אותו אתם בחרתם. Because this is the process that you've chosen. הן כקולקטיב אנושי. Also as a collective of humanity. והן כל אחד ואחת מכם ברמה שלו. And each and every one of you on his own level. עליכם להבין. It is for you to understand. שקיימים מספר פוטנציאלים. That there exist a number of possible potentials. ומכיוון שאין באפשרותנו. And because it's not in our possibility to predict what will be your choice. Yes. Also in the individual level, but more than this in the humanity level. זה ברור למה הכוונה? Yes, very good. This is the reason that there are few potentials that exist. Yes, more than one. Seven. מה שהם מראים לי זה ככה. What they show her is this. כרגע, right now, הדברים הולכים לכיוון רתיחה. Things are coming to the point of boiling. והמקום של הרתיחה יוביל למצב של הפרדה. And this boiling point will bring to a separation. מה שהאנושות תבחר לעשות מהנקודה הזאת והלאה? What humanity will do from this point of separation and beyond is בלתי ידוע. unknown. Because it depends in the choice of the humanity as a collective and as an individuals. Okay. זאת אומרת, הכוונה היא כזאת. That is to say, the meaning is this. מה? מה שעומד להיות זה משהו שכבר נבחר. What is about to happen is what was already chosen. והנקודה הזו שנבחרה היא בעצם מביאה את כל כדור הארץ. At this point that was chosen, כל האנושות, סליחה. essentially brings all humanity לנקודה מסוימת. to a certain point. שבה תהיה אפשרות לבחור. That there will be a possibility to choose. האם לברוא מחדש? If to build from anew. או להרוס. Or to destroy. ומהמקום הזה, and from this place, הבחירה נמצאת בידי האנושות. The choice is in the hands of humanity. כי אחד הדברים שגם הראו, וזה נכון, because one of the things that they showed, and it's true, האנושות מורכבת מהמון חלקים. Humanity is composed of many parts. יש חלקים שהם לגמרי לא מודעים. There are parts that are completely not aware.
ולא מעניין אותם ולא רוצים. And they don't want to be aware and not interested at all. ומבחינתם הממד השלישי זה מה שיש וזהו. And from their point of view, the third dimension is what there is and ואין שום דבר מעבר למה שרואים בעיניים. and there's nothing outside of what we see with our physical eyes, and it doesn't interest them. יש כאלה שגם מתנגדים להיפתח And there are those בכלל who resist opening לרעיון אחר, to a new idea, מעבר למצב של ההישרדות הקיומית. something beyond basic survival. ויש קבוצות אחרות, קיצונית אחרת, And there are other groups also extreme של אנשים מודעים, שעושים aware עבודה people, עצמית, ועושים עבודה and to their מהעולם, personal work. Yeah. שעושים עבודה עצמית ועבודה על העולם, And work, אבל- and work for the world. אבל בין הקצה הזה But between לקצה this הזה, extreme and that extreme, יש קבוצה מאוד גדולה, there's a really big group, שנמצאת a little this way, a little that way. חלק במצב של שינה, And some are sleeping, a state of הנשמה sleeping. שלהם ישנה, Their soul sleeps. כמה מהם מתחילים להתעורר, Some of them are awakening, חלק מהם מתחילים דרך, ואז כל אחד בקצב שלו, and some are beginning their path, and everyone in their own אבל הרבה מאוד, rhythm. אבל הרבה But מאוד, many, רוב האמצע, והאמצע הוא רחב, and many of this huge middle group, הם לא מודעים. they're not aware. ומה שקורה, And what happens is, שבעצם in fact, הדברים נקבעים לפי מסה קריטית. things get decided by critical mass. ולכן, And therefore, כרגע המסה הקריטית this critical mass היא באמצע. is in the middle. היא לא לגמרי פה, והיא לא לגמרי פה. Not completely on the right or the left, but in the middle. ולכן הבחירה החופשית And therefore, the free choice לא יכולה להיות cannot be. מודע, I'm not aware. לא יכולה להיות, אי אפשר לחזות אותה. cannot be expected. It's impossible to predict it. prophesize or predict it because that huge middle group hasn't made a decision. בדיוק. בדיוק. לכן המקום הזה Therefore, this place, צריך להבין שהמטרה של התקופה הזאת זה בדיוק להביא את האמצע הזה. the purpose, we must understand the purpose of this time now is to bring this huge middle group לבחירה, האם להתעורר או to לא. a choice to wake up or not. ומתוך המקומות האלה, And from these places, הדברים יוכלו להיות מושפעים בעתיד לכאן או לכאן. from these places, things can be influenced. הדברים יהיו מושפעים to this direction or to that They can direction. be influenced in one way or to the other because we're in the mid. Things are in the middle. כן. ולכן התקופה הזאת שהיא מאוד עצמתית, מאוד מואצת, מאוד... Therefore, this period, which is very powerful, very accelerated, בעצם מיועדת לנער את האנשים made for shaking us all up somehow, and to let them and to give us, make us decide, לתת להם את האפשרות, opportunity, and to give us the opportunity, to choose and to decide different. yet one way or the other, מה? to choose one way כן, or the other. בדיוק, בדיוק. אבל זה כאילו מאמת אותם עכשיו שהם לא יכולים לברוח, הם חייבים להסתכל. Things are standing in their faces, and they can't ignore. הם יכולים להמשיך לנסות, They could להתעלם, try, אבל זה יגיע שוב. but it will come again, stronger. stronger. Okay, Norm. אוקיי. Alrighty. God help us.
You have to understand, beloved ones, Yes. that all the things that were told you, Yes. all the process is full with love to you. There is no purpose Yeah. to bring you down, to hurt you, but you have to understand that sometimes the only way that can bring change has to be sometimes radical. To break up the old things in the purpose to rebuild the new one. Yeah. And all things are now with very deep and big love for you as individuals and as humanity at once. Hayati. As you know, we cannot affect, we cannot influence your decisions, your choosing, your choices. Yeah. And the point of the free choice has been arrived now to its קיצוניות, extreme state. Extreme point. In a purpose to choose and to start from this point to rebuild and to come back to the one. But once again, the things are depends in your choice, beloved one. המטרה של התוכנית האלוהית היא להביא לאחדות. להביא לאחדות, ליוניטי. אבל המקום הזה של הרתיחה, של נקודת הרתיחה, חייב להיות כדי לאפשר את הלמידה המוקצנת ביותר של הדואליות. To bring the learning of מוקצנת, קיצוני. The most extremal. מוקצן, מהשורש? קיצון, קיצוני, קצה. מה? מהמילה קצה. אוקיי, עכשיו אני הבנתי. Say the sentence again. אני אשתדל. something מוקצן? רגע. כדי להגיע למצב, בעצם המטרה של הלמידה הייתה ללמוד מתוך דואליות. Until now was to learn from duality. אבל הרבה פעמים כדי ללמוד את הדברים עד הסוף, But sometimes it was necessary in order to learn the things completely. גם הדואליות חייבת להגיע לקיצוניות. The duality had to and must get to extreme. כדי לאפשר באמת בחירה חופשית. In order to enable free choice. ומתוך המקום הזה, and from this place, מי שיבחר בתוכו להגיע, לחבר ולקבל את כל החלקים שבתוכו לשלמות אחת. To connect and to accept all of the parts of themselves into one completion. יוכל להגיע לחיבור, לאחדות, לחיבור בין שמיים וארץ. Then she can get into our oneness, our connection with heaven and earth, inside of them and outside of them. ומעבר לכך, and beyond this,
הכל צפוי והרשות נתונה. Everything is expected and is given permission. בהתאם לבחירה החופשית In agreement with the free choice של המין האנושי כולו. of all humanity together. ומה שמראים לי זה שהבחירה של המין האנושי, What they're showing us that the choice כל פעם of שזה, humanity, כל פעם שקורה עוד צעד של בחירה בכיוון מסוים, every time that one step is taken in a certain direction, זה כבר מתחיל ליצור את העתיד הקרוב. it begins to create the near future. כמו שקודם אמרו שהנקודה הזאת של הרתיחה, Like they said before, this point of order, אנחנו עוד לא הגענו אליה ממש, אבל אנחנו we still בדרך. haven't gotten there really, but we're coming close. היא נוצרה כבר מתוך בחירה חופשית של כל המין האנושי. It is created from the free choice of all humanity together. כבר קודם. אבל עכשיו Before. התוצאות באות לידי ביטוי בפיזי. And now results are coming on the physical level. ולכן אנחנו צועדים למשהו מסוים And שהוא we כבר are- בכיוון מסוים. We are stepping, אנחנו צועדים? תראה, מראים לי שזה כמו שעון חול. מה? זה כמו שעון חול. אתה יודע מה? Okay, it's like what do you call it? A sand clock. You know those clocks from the Wizard of Oz where the sand comes down. עכשיו זה An כאילו, hourglass, yeah. אנחנו מגיעים עכשיו למקום הזה שהכי צר, We're coming to that place, the narrow spot place. והמקום הצר הזה, And this narrow זה place, הנקודה של הרתיחה. that's the place of boiling. ומתוך זה, מה שצריך לרדת ולהמשיך הלאה, ירד וימשיך. And from this place, everything will come down and go forward and spread out further. המבנה הזה כבר קיים, This narrow ואנחנו place זורמים אליו, already exists and we're flowing to it. והוא נברא בהתאם לבחירה And it שנעשתה was קודם לכן. created according to the decisions as a collective that we made, this narrow point. Before. What we made Yes. before. Oh. Beloved ones, in this point, Yes. for you, it's important to discover what is your true essence. What is your truly essence. And from this point, to connect into your truly essence. Without everything that you knew before. Without everything that you thought. Without any opinions, any decisions that are based on the past. Take care. Now it's the time to let yourself watch and consider from this purpose, from this process of destruction and rebuild, to see what is not yours anymore. And from this point, you can, of your true essence and exposed essence, you can rebuild your own new world, your own new existence, your own new creation. We love you all. We support you with a very deep love. The one God. אני מודה לבורא האחד. היה גם. תיאהו. Well,
אני רוצה לבדוק משהו, כי מרגיש לי שזה לא מדויק, אז אני רוצה לבדוק. Okay. אני מדברת על הלא מדויק לא בקשר למה שנמסר עכשיו, אלא בקשר למשהו אחר שעלה לי לגבי להעביר משהו נוסף, אבל אני רוצה לראות אם זה מתאים בכלל כרגע. Okay now. What did we get? We are together. כן, אחד הדברים הנוספים אבל שכן אומרים שחייבים להבין, יש אנשים Wait, one of the additional things that they say that we need to understand is שהמעבר שאנחנו כל כך רוצים אותו לממד החמישי, this transition that we so much are wanting to the fifth dimension מחייב אותנו לעבור את המעבר שאנחנו עוברים כרגע בממד השלישי. obligates us to go through this transition that we're going through here זה נכון on earth. זה נכון שבחלק מאיתנו, חלק מתוכנו כבר נמצא בממד החמישי. It's true that some people are already... לא, some people. חלק מאיתנו. Some part of us. Some part of us is already there in the fifth dimension. אבל יש חלק גדול שנמצא בממד השלישי. But still there's a big part of us that's still in the third dimension. וצריך עדיין לעבור את ההתאמה. That still needs to pass through the... לחלק שכבר קיים בממד החמישי. It needs to pass through this... my voice. התאמה, suiting. Suiting, לא? To suit. Yes, it needs to pass through. Mogarata, it needs to pass through this 3D grosser part of us, maybe. מה אמרת? Yes, חלק יותר. More high, there's a part of us which is is attuned to the frequency and vibration of the fifth dimension. כן, יש And חלק... part of us which is more dense. יותר עבה, dense. זה לא קשור, זה שיפוט. זה לא קשור. No, that's judgment. יש פשוט חלק של... Part of us isn't ready to go to the fifth dimension. It needs to go through a transition. So it will become more ready to reach fifth dimension. כן, אבל אני אבהיר את זה עוד יותר, כי זה לא ברור. Part of us has to go through this transmutation. We are one. We are one, and we have many parts in this one. For people that are awareness and consciousness and makes work, a lot of there is a parts into them that also exist in the fifth dimension, but it's only a part. There are many other parts that are still here in the third dimension. Yes. And because there is like a separation between the part that exists here and the part that exists there, it has to have a process that the parts that are still here in the third dimension has to pass in a purpose to prepare themselves to connect with this part in the fifth dimension. Yes. And because the most of our life is still here in the third dimension, we have to pass all what we have to pass in a purpose. It's a process that we have to pass through in a purpose to be really in the fifth dimension. Yes. This is the thing. Okay. זה תהליך שחייבים לעבור אותו דרך הממד השלישי. עכשיו צריך גם לזכור. And we must go through this process in the third dimension of transformation, and it's necessary to remember. שבעבר הייתה גישה שאמרה In the past there was an approach that said what? שהתעלות
that ascension, היא ניתוק מהחומר. it is the separation from the physical. אבל היום But today, הגישה היא אחרת. the approach is different. הגישה אומרת שצריך להוריד את הרוח אל החומר. It says that we must bring the spirit down into the physical. ולכן אנחנו לא אמורים להתנתק מהמימד השלישי. And therefore, כדי we are להגיע not לחמישי. supposed to disconnect from the third dimension to get to the fifth אלא dimension. ההפך, להוריד את החמישי לשלישי. But the opposite, to bring the fifth to the third. ולהעלות את השלישי לחמישי ביחד, And to החמישי באמצע. ascend the third up in the direction of the fifth. ומה שקורה בעצם, מה שמראים לי, And what happens, in fact, what they're showing her, זה שברגע שהרוח יורדת אל החומר של המימד השלישי, that the moment that the spirit, it comes to the material of the third dimension, היא מקדשת אותו, he sanctifies it, ובאופן טבעי מעלה אותו. and in a natural way raises it. זה היה גם חשוב להעביר. That was important to add. אני מודה באהבה רבה I לכל thank with המאסטרים, great love all לכל המאסטרים והמאסטריות, לבורא העליון, לבורא אחד ולכל הפמליה שהייתה איתנו פה. I thank to every one of this familia that was here, the and to Most all High of the God, the One Familia, God, all the masters, all the gods, the lords, all the angels, all the brotherhood, and all the נציגים, נציגות, איך אומרים? Representative of the humanity from the time that it existed and until now. תודה, באהבה, תודה, 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 תודה. Thank you. Thank you now.